வணக்கம் மாணவர்களே. 10ஆம் வகுப்பு யூனிட் 7 Atoms and Molecules அப்படிங்கிற யூனிட்ல நாம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா மோல் கான்செப்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா இருந்தது அப்படினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க கிளாஸுக்கு போலாம். So mole concept. So far we discussed about matters in terms of individual atoms and molecules. Atomic mass unit provided a relative scale for the masses of the elements. Since the atoms have such small masses, no unusable scale can be devised to weight them in the calibrated units of atomic mass units. In any real situation, we deal with macroscopic samples containing enormous number of atoms. Therefore, it is convenient to have a special unit to describe a very large number of atoms. The idea of a unit to denote a particular number of object is not new. For example, the pair 2 items and the dozen 12 items are all familiar units. Chemists measure atoms and molecules in moles. So you can now understand that moles denotes the number of particles. So moles அப்படினா நம்ம சிம்பிளா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படினா, சோ நம்ம இதல வரைக்கும் ஆட்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், மாலிகுல்ஸ் அப்படினா என்னன்னலாம் பார்த்தோம். சோ ஆட்டம்ஸ் அப்படினா இண்டிவிஜுவல் மேட்டர் அப்படினு சொன்னோம். மாலிகுல்ஸ் அப்படினா n நம்பர் ஆஃப் atoms combined together form simple molecules அப்படின்லாம் சொன்னோம். ஸோ அதை யூனிட் எப்படிலாம் மாலிகுலர் மாஸ் யூனிட், ரிலேட்டிவ் நம்பர் மாஸ் யூனிட் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, 2 பேர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 2 ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் அது ஒரு பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டஜன் இருந்து அப்படின்னா ஒரு டஜன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா 12 ஐட்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு டஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபெமிலியர் யூனிட்ஸ். ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோல்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போது மோல்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம், அப்ப நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதை தான் நம்ம வந்து மோல்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதை பத்தி ஃபர்தரா வாங்க பார்க்கலாம். In the SI system, the mole is the amount of a substance that contains as many elementary entities, atoms, molecules or other particles as 3 air atoms is exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the carbon isotopes. The actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 is determined experimentally. It is called Avogadro's number, named after the Italian scientist Amedeo Avogadro, who proposed the significance. Its value is 6.023 in 10 power 23. So the one molecules of substance contains 6.023 in 10 power 23 entities. Thus 5 moles of oxygen molecules contains 5 into 6.023 in 10 power 23 molecules. So moles அப்படினா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா amount of substance contains many elements entities. அந்த அதுக்குள்ள இருக்கிற எவ்வளவு element entities, number of atoms, molecules and other particles. So அப்ப exactly 12 gram of carbon 12 isotopes. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மோல்ஸை வந்து நம்ம என்ன இதில் கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணி இதை வந்து அவகாட்ரோ நம்பர்ஸ், அவகாட்ரோ NA அப்படின்னு அவகாட்ரோ நம்பர் சொல்றோம். இதை யார் வந்து நேம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட்டாலியன் சயின்டிஸ்ட் அமிடோ அவகாட்ரோ அப்படிங்கிறவர் தான் இதை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. இவருக்கு என்ன வேல்யூ இது கொடுத்தாரு அப்படின்னா 6.023 into 10 power 23 அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் கொடுத்தாரு. அப்போ 1 மோல் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா 1 mole of the substance contains 6.023 into 23 entities. அதுக்குள்ள அவ்வளோ வந்து மோல்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ என்டிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. So moles concept, the study of the collection of particles by using mole as the counting units in order to express the mass and volume of such unit particles in a bulk of matter is known as mole concept. So அப்போ mole concept அப்படிங்கிறது எதை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா collection of particles by using mole as a counting unit in order to express the mass and volume of such unit particles in a bulk matter. ஒரு bulk matterல இருக்கிற யூனிட்ஸ்ல அதனோட மாஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா
அந்த மேட்டரோட மாஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is called as moles அப்படின்னு சொல்றோம். The number of moles of a substance can be calculated by various means depending on their data available as follows: the number of moles of molecules, number of moles of molecules, number of moles of atoms, number of moles of a gas, standard molar mass at STP equal to 22.4 liters, the number of moles of ions. STP, what is STP? Standard temperature and pressure 273.15 Kelvin, 1 atmospheric pressure. Mole of atoms, 1 mole of an element contains 6.023 × 10⁻23 atoms and it is equal to its gram atomic mass. Therefore, 1 mole of oxygen atom contains 6.023 × 10⁻23 atoms of oxygen and its gram atomic molecular mass 16 gram. அப்போ ஒரு மோல் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 6.023 × 10⁻23 ஆட்டம்ஸ் வந்து அதுல கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் வந்து கிராம்ஸ் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கு. ஸோ மோல், அதுக்கு அடுத்து மோல் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ், இது மோல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். மோல் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னா 1 மோல் ஆஃப் மேட்டர் contains 6.023 × 10⁻23 molecules and it is equal to its gram molecular mass. Therefore, 1 mole of oxygen molecules contains 6.023 × 10⁻23 molecules of oxygen and it is a gram molecular mass is 32. Next, molar volume. 1 mole of any gas occupies 22.4 liter or 22,400 ml at STP, standard temperature pressure. This volume is called as molar volume. Molar volume அப்படின்னா என்ன சொல்றோம், ஒரு மோல்ல 22.4 லிட்டர் அல்லது 22,400 ml at standard temperature pressureல மோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் molar volume. The volume is called as molar volume அப்படின்னு சொல்றோம். Calculation of number of moles by different moles. Number of moles, mass or atomic mass, mass bar molecular mass, number of atoms divided by 6.023 × 10⁻23, number of molecules divided by 6.023 × 10⁻23. So in case atomic mass calculate பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி calculate பண்ணோம். அதாவது number of moles வந்து ஆட்டம்ஸ்ல calculate பண்றோம்னா இந்த மாதிரி calculate பண்றோம். மாஸ்ல calculate பண்றதுனா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு அடுத்து number of atoms calculate பண்ணோம்னா இதுல calculate பண்ணோம். number of moles வேணும் அப்படினா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணனும். சோ இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். சோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இத ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.